استنى اشوف انا. هو الفيديو اصلا مش لايف دلوقتي عندي، مفيش حاجه لايف. هو دلوقتي هيفتح لايف دلوقتي المفروض. هو فيديو تاني، هيبقى فيديو تاني. فيديو تاني خالص. اتاخرتوا علينا يا جماعه. اهو. يا جماعه. اهو. أه. عايزين نرجع يا عم، بس جبنا ساعتنا كده ما بنتفرجش على حاجه. اهو يا عم، اهو شغلت اهو. اللعبة بدأت والبث بدأ وانا شايفه على اليوتيوب عندي. انا عايز ادرينالين. ده قول لي كده. خد يا عم سوليد الهجان، يلا سوليد. مفيش حاجه يا جدعان عندي خالص يا جماعه. يا جماعه ركزوا معايا يا لا جماعه. لا لا، اطلع من الفيديو اللي انت تتفرج عليه، هو فيديو تاني هتلاقيه في القناة. طب ما احنا قلنا كده يا جماعه. We don't know Miller's exact location, so you'll need to do a little intel gathering لا first. اطلع اطلع، هتلاقي اصلا الفيديو القديم بقى ازرق كده وخلاص يعني انتهى عليه يعني. فخش على الفيديو التاني بقى. هو فعلا ممكن اخليه شخص فعلا يعني. بس انا بشوف بتتعمل ازاي اصلا. هو انت عم بتعمل ايه حاليا؟ الحق يا انا المفروض اطلع يعني اجري عشان انقذ صاحبي المفروض يعني. صاحبي صاحبي. ده انا عايزه يجري، أنا مش عارف. اه. ده انا ممكن اقول له يعمل ايه، ده انا لو شوف شكلي اطلع. يا ولا يا ولا. ما انا عايزه يسرع، ده جرب كل الزراير اهو دلوقتي. جرب كل اهو. ايوه اهو. Hold it. There's a Soviet guard post. اوه. They're bound to be guards. Take a look with ده your ده في binoculars. سوفيتي يا عم، Put the استنى. enemy in the center of your field of view. اطلع حته عاليه كده. ايوه. عبد الرحمن سنيك، عبد الرحمن. الفيلم ده. ايوه أيوة، لا لا لا، انا ما اعرفش انا في الحوارات دي. المرة. That's marking. Focus on the thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies ما and انا بجيب vehicles by الجنود الاول zooming in عشان with your اتسلل عليهم binoculars or شويه camera. شويه. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Security at that guard post is relatively light. Looks like the انا عايز perfect place اتسلل for a عليه بقى. warm-up. Try to remember the ways you used to deal with enemies. Anytime you need ما المشكله advice, اشوف just في give me جنود a تانيين call. اصلا. اصحابه، استنى يا عم، لا اشوف في دول اصحاب ولا حاجه. انا معايا كاتم صوت، لا ده كاتم صوت، استنى اشوف معايا ايه اصلا. معايا كاتم صوت اهو. انا بحب شكل، لا ده انا عايز استجوبه اصلا كمان. في المكتب ايه يا عم؟ خل...
خلاص يا عم ولا يهمك، كاتم الصوت نجيبهولك اهو. وراح فين؟ راح فين؟ الواد ده مش هو عمال بيلعب في المناخير اهو. اديله كاس سيجاره، ده بيشرب سيجاره يا عم. هو بيضرب نار ازاي يا جماعه؟ بيضرب مش هيجيبه، بص هيفوق لك وهيجيلك ايديك. لا عليك الكلام الحربي. اهو يا عم. استنى ده اتضرب اهو، ده راح ينده صحابه يا عم شكله يا عم. يا لهوي ما انا بقول لك عايز. Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. يا لهوي طلع له اصحاب يا عم، طلع له اصحاب يا عم. يا عم يا عم انا مش عارف اضرب، استنى يا عم. خد يلا. اهو خد يا عم ولا يهمك. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of لا sight. ضربته خلاص. اهو يا عم استجوبه اهو. ده Не стреляй, пожалуйста, не стреляй! Boss, you don't understand what he said? انا مش فاهم اي حاجه That دلوقتي. makes sense. It looks like that horn stuck in your head has impacted the language center of your لا ما brain. بحبش اذبحه واذبح If only الناس. we had a المفروض ما recruit with اذبحش a عشان اجيب Russian درجات كويسه interpreter يعني. skill, we could فأنا get by هعمل with إيه؟ simultaneous interpretation. اخليه يغمى عليه بقى. ما انا امشي بقى اهرب بقى بتاع اعمل ايه، ماليش دعوه بيهم بقى. طب انا عايز حصان. تعالى يا حصان يلا تعالى تعالى تعالى. استنى ده ممكن هو ده. لا ده الحصان. استنى اشوف ده ازاي يشخ وبتاع وكده. لا ملوش الاختيار دلوقتي، ممكن بعدين. يلا بينا. خلاص يا عم الراجل مات وتوفى والله يرحمه بقى. You're almost at the enemy outpost, Vialo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? ويا عم انا لسه اللعبه دي ما لعبتهاش من زمان، فانا لسه بجرب الزراير. على الشمال عنده، على الشمال كان في ناس، على الشمال بص. فين على الشمال عنده في ناس. فين اهو. بس هناك بره وسط الكباب دي. مش شايف حد اصلا. شمال. طب ماشي، يبقى فين؟ انا تخيلت لحد دلوقتي. عايز اطلع حته عاليه عشان الحته العاليه بقى اطلع شايف على الحته دي كلها. انا ابص عليه كده كده بقى. انا شايف اهو ان في ناس اهو حبايبي. Габельда Зоя 7. Моя машина пропала. Может, кто-то взял ее по ошибке? Прием. الثانيه
فين القناص؟ مش شايف القناص فين. Parabolic antenna. There could be intel files of انا some لسه kind in جاي there. اجيب الاسلحه دي. ما انا هطور الجيش بتاعي وبتاع واجيب جنود، فاهم؟ فلسه الحوار ده انا لسه هجيب بقى حكايه ان انا اخد الاسلحه بقى واخد الجنود ويطوروا لي بقى مهندسين بقى والكلام ده يطوروا لي اسلحه. ده ليله كبيره انت هو الصوت بتاعكم مش طالع ولا ايه؟ انا استنى. هو الصوت لازم اعليه، بس جاي صوتكم مش عالي كفايه عشان يلقطوا الميكروفون. جاي ده انا هحاول اعليه بقى. انا عليته على انت مشغل السبيكر؟ انا مشغل سبيكر هي فانا كده ظهر. الو انا شكلي هبعت الجنود دول خالص، هتسلل من وراهم. كان المفروض انا اتسلل من ركبت الحصان. Sun's down already. It goes without saying that darkness is good for لما انا هلف infiltration. حوالين المدينه دي انا But مش your vision will be affected just the هدفي same. اصلا يعني. Keep your guard up. Who knows when you'll bump into an enemy. انا بتسلل يعني بقى مش باين من الحصانه دي يعني بقى. في عربيه انا شايفها ايه؟ عربيه دي العربيه دي لو عرفت اظبط العربيه. طب استنى لو باوبشن بقى. المفروض الناس في العاده ايه ان هما بيجيبوا الجنود دول كلهم مثلا في فتره النهار، وبعدين يجوا على فتره بالليل يتسللوا بقى براحتهم عشان هو الجنود ما يشوفوش بالليل قوي يعني. خدوا العربيه دي كانت هتفيدني. يلا يا حسام يلا. اهو. Boss, taking the scenic route? That's not the way to Wande. Check its location on your iDroid. الطريق ده وده انا ارجع، انا رحت طريق غلط اصلا. لا ده انا عاوز افشخه. يلا بلاد. اخد لي بيبس بقى، اخد لي بيبس بقى وبتاع. اهو تعب يا عم. الله.
صحتك صاحبتك افغانستان. افغانستان خرفان. ايوه ايوه ايوه، هو انا فعلا هو المهمه دي في افغانستان بقى. شوف انا بلف انا الدنيا انا. حلوه المنطقه ده، بعملها تاني عملها تاني اعمل ايه؟ بعملها تاني قصه ضمك والشغل. استنى حبيبي. ده عاملين دول عاملين حفله هنا. زهقانين بقى. بص انا رايي مش العيال دي بتهزر بس ما اعرفش مهندسه صح. خلاص مشيهم بالرشاش وهم بيهزروا. يا عم دول 5 عيال يا عم، ده انا عايز اهرب بقى. ده كل ده انا مش عايز اقتل حد، انا كل الفكره المفروض اتسلل واروح اجيب الباشا صاحبي ده. طب ما تتسجل يا عم، ما تتسجل. ما هو ده اللي هيحصل، هتسلل بقى، هتسلل برجع على رجليا. استنى في سادس صح. وبعدين انده الحصان بقى، تعال لي بقى هناك. تعال تعال. بص يا عبدو، امشي اسحب. ما هي الزحف اوبشن فعلا. It's an enemy guard post. Watch yourself. في واحد خلي بالك، استنى عبده، استنى عبده، استنى. ايه استنى يا ابني، انت بتعمل ايه؟ ايه عايز ايه؟ في واحد على يمينك، في واحد على يمينك تحت، على يمينك ما انا تحت. شايف بس هو مش شايف. على يمينك. ما انا جايبهم كلهم، انا معلم عليهم كلهم، انا معلم على الباشوات كلهم. شكل اللي قدامي ده عربيه ولا حاجه. دول ايه عمالين طالعين مع بعض بيتفسحوا شويه دول ولا ايه؟ كلهم بيتفسحوا. انا فكرتني بموضوع الاكل والله، يعني انا لسه ما اكلتش. طب استنى كده، ده انا نسيت اخد الرضع بعد التمرين ده. ثانيه اجيلكم. ما شاء الله، هو فعلا بيعملوا تنزيلات بقى والدنيا دي. هو غالي عندكم في السعوديه ولا ايه؟ هو بيوصل لكده فعلا. مغلينا ليه كده؟ محدش بيتمرن هناك ولا ايه؟ الطلب قليل عليه ولا الطلب عالي ولا ايه؟ اتكلم ايه؟
انتوا عايزين ايه؟ عايز يا حماد. ماشي. ايه يا حماد؟ ايه عاجبك السيت اب اللي احنا عاملينه ده؟ بس اهو. ايه رايك في اللي احنا عاملين الحركه اللي احنا عاملينها دي؟ ده في احداث كده واحنا عمالين نلعب وعمالين نتكلم. مفيش عبارة عن شهادة الخبرة دي عبد اللي جبتها؟ هو انا جبتها بس دلوقتي هما يعني بيشيكوا عليها وبتاع. والنتيجة هتطلع امتى يعني ان شاء الله؟ المفروض كانت تطلع على طول بس بعدين قالوا لي ما بعتوهاش فحوار انا مش عارف هكلمهم تاني بقى حوار كده. وبعد كده اول لما تقدر مقدم. نمتحن. انا دلوقتي بفكر اخد بتاعه الكواليتي دي التي اتش كيو اللي كان الله يرحمه اسلام قايل لي عليها. لقيت الناس يعني بيعملوا فيه كورسات كده بياخدوها وفي شهرين بيخشوا الامتحان. فحلو مثلا لو عملتها دي يعني هتبقى حلوه في حكايه ان انا ممكن اسافر بالشهاده دي. مش كده برضه؟ مش محتاجه بقى يو اس ام ال والدنيا دي. والله عم دي مش متأكد منها. اه على حاجة ايه يعني تركز معاك وانا هساعدك فيها فشخ لو انت عايز تركز فيها. ايه يا ريس؟ بس تسمع مني وانا مش يعني لو ما عجبكش الكلام خلاص ماشي. لا فل انت قول يعني انا عامل اللي انا شايفه صح يعني في الاخر ابقى بسمع النصيحه. رأي عبده لو انت تركز في مذاكرة بارت 2 او هتذاكر عشان الامتحان ده ذاكر امتحان كندا. ايوه امتحان كندا عبده اسمه سهل جدا. ايوه اللي انت محتاجه هتذاكر الاخبار. بص هقول لك بالظبط يعني امتحان كندا. اه هتذاكر الاخبار المهمة بتاعت امتحان كندا كويس جدا. اوكي والنسا كويس جدا. والبطنة هتذاكرها من قبل عادي تمام. اوكي بس مش بتركيز قوي مش سندرومات والكلام ده يعني خليك لذيذ كده فيها. بس تركز على الانسولين على الشيخوخه على الحاجات دي. هقول لك انا هديك كوريكولوم محترم يعني. اوكي تمام. الامتحان ده عبده سهل جدا تعدي فيه فشخ 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 يعني. اوكي بس هو البطاله اللي فيه هو في حته بطاله بس. ايه بس عليه طبعا. You've reached one day. Miller is being held somewhere in that ما town. هو ده مشكله كندا هي كده فعلا عشان كده انا طلبت. You can keep فعلا gathering انا عارف intel الحكايه دي. or make an entry into the town now. يعني التقديم بتاعه التقديم الاولاني خطوات بس تخلص يعني فاهم تخلص. اه مش مشكله. وهتستنى بعد ما تخلص ممكن تستنى سنه كمان. ما انا عارف ان هم مشكله في الحوارات دي. بس مفيش مشكله عرض. انا رايي ان فاهم يعني لو انت عايز تاخدها مع اليو اس ام دي برضه خدها. مع الستيب 2 ايوه فاهم انت بتاخد كذا حاجه برضو. انا فاهم توفير وقت المذاكره وكده. لان هو اسهل يعني فاهم الامتحان اسهل. هو مركز اكتر على على الفاميلي. مركز على الفاميلي ميديسن. الفاميلي ميديسن اللي هو ايه اطفال ونساء والحته بتاعت الانسولين والدايابيتس والهارت يعني بطنه عادي بس ركز على البلاد بريشر وعلى الدايابيتس وطبعا على بقيه البطنه. يعني اللي هم الاربع بلانشات بس مش عارف بقى في سايكاتري ولا ما فيش مش عارف. في سايكاتري. الحاجات دي كلها سهله. لما اصلا السايكاتري انا معايا ملخص السايكاتري عامله انا اللي عامله. يا سلام عليك. والله العظيم عامله. هتاخد مذاكرته ساعه واحده وتخش الامتحان. يا سلام. ساعه واحده. وعامل ملخص رمض جامد ليك. يا ولا. وعامل ملخص الكليه برضه جميل قوي. عجبك قوي قوي قوي. يعني ده بساعه كل واحد مسؤول ساعه بس. ساعه لو انت بتذاكر بقى بتحفظ يعني. تمام
انا عامل ملخصات رائعه عبد لو احتجتها قول لي. طيب ماشي. بس كده بخط الايه، فممكن اعملها لك سكان مثلا او اكتبها يعني عايز اعملهم كده بحيث ان هم ايه ماشي يلخصوا. ماشي اوكي. وبفكر اعمل ملخصات للفلاشات اصلا، لان انا بقى في حاجات كده ايه نقط مش متكفره في كابلن ومهمه جدا. ايوه حاجات الادويه اللعب بتاعها اللي بيعمل اعراض جانبيه معينه مش عارف ايه، بفكر اعملها ان شاء الله. فلو عملت الحاجات دي عبده اديها لك تذاكر منها على طول وسط عبده فيها الشفا والله. طيب يعني ماشي ممكن تاخدها كده كجام في المذاكره لو انت عايز. اوكي. بس فكر يا عبده لو انت هتذاكر بارت 2 اعمل قدم برضه على حاجات كده غريبه، لان امتحانها اسهل من اليو اس ام ال 2. اسهل. انا شفت الكونتنت عبده سهله جدا، عامل بالظبط زي امتحان يعني نفس كندا بالظبط عامله زي بتاعت بس البلاد يعني الفرق الوحيد اللي ما بينهم عدد الاسئله والوقت. ايوه Противника здесь нет. Вызываю ايوه поиск. Прием. Это КП. Понял. Отбой. Возвращайтесь на свои посты. Конец связи. اوكي. الحاجات دي فيها تجميعة كده برضه انا بعمل لها الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. التجميعات جميله جدا، بتبقى جميله جدا في الامتحانات دي. بس انت يعني عبده لو كده يبقى ذاكرها مع برضه بتوع حاضر. يعني انا رايي خصوصا الامتحان، انا رايي والله عبده خش امتحان. اوكي اوكي. في حاجه افتكرتها دلوقتي يعني، على موضوع تاني. على موضوع ان انا هو اسالك سؤال غريب شويه. انت مراتك اسمها سميره؟ مش سميره. ماشي. انا عموما أنا حلمت بيك انت ومراتك. مش فاكر كان. طب افتكر بقى. كاني وصلت تشيلي ماشي كده، فاهم؟ اللي هو انت بتقول ياه ده انت اخدت كتير قوي وبتاع. ف فبعدين بتقول لي ان اجيب حاجه من مراتك، وهي كانها يعني كانكم قاعدين جوه انبوب كبير يعني، فاهم؟ اللي هو اسطوانه كبيره، فاهم؟ ببص جوه الاسطوانه. بتقول لي بص انده لها وكده، فبدور عليه بقول لها مش، بقول لك مش موجوده. فبتقول لي لا هي موجوده. فبقول لك لا هي مش موجوده فعلا يعني. فبعد كده فبطلع بره، فانا ماشي بره بشوفها. فانت بتلاقيها بره اصلا يعني. بتقول لي اهي. فبشوفها انا بستغرب يعني، اللي هو انا اتصورت ان منظرها هيبقى حاجه وهي منظرها شكله تاني خالص يعني. ان هي يعني هي مديه على سمار شويه، وكان شعرها اشقر، مش قر شويه كده. ف- فاهم؟ ايوه انا كنت متصور ان هي شكلها مبيض شويه حاجه كده يعني، او يعني ده الانطباع اللي انا عندي. ايه وسويفه. ايه. لا ده بتتكلم على واحده ثانيه، في واحده ثانيه اوكي. فالمهم فبيطلع في حلم ان دي مراتك. فانا بستغرب اللي هو ما توقعتش. وهي بتقول لك هو ده بقى. بتقول لها، فانت بتقول لها خمني مين ده. فهي فهي تقول عبد الرحمن. ايه ده مستحيل ازاي ده هو. وانا مستغرب في الحلم. هي عرفتني ازاي؟ انت حكيت لها عني كتير قوي ولا ايه بالظبط يعني؟ اكيد في قصه بتيجي بس اللي انت بتقول عليها دي واحده ثانيه، يا راجل. واحده اعرفها. هناك في تشيلي برضه ولا ايه؟ لا لا كانت واحده من ايران. اه اوكي. اللي هي مسمره سنه وشعرها مش قر وكده. اه وسويفه شويه. اه ما اعرفش هي صفيفه ولا ولا بتاع. بس هي رفيعه يعني، مش ايوه اه. فبس. فانا اظن في اول الحلم انت كنت كانك نايم على جنبك حاجه كده، او كانه بيصحوك حاجه كده يعني، او بيصحوك ويقول لك ان انا جيت. فانت بتتضايق بتصحوني ليه وبتاع. فانا لقيتك كده. انا قلت لا يا عم سيبوه يكمل نوم، انا يعني مش لازم تصحوه يعني. فاهم ازاي؟ واديت لك انت راحتك على بال ما قمت. حلمت الفيلم. يعني فديت لك فتره كده على بال ما تفوق يعني. يعني فوقت انت براحتك كده، مزاجك كده كويس يعني. ف... فبس يعني. انا امبارح حلمت حلم غريب جدا بقى. ايه. حلمت
هو عارف الافلام ايوه واللي معايا اصلا في الحلم كلهم ممثلين، ايوه يعني الممثلين انا عارفهم، اللي هم بيمثلوا في الافلام العربي وكده. انا حلمت ان هم عملوا بطولة ان انا مش لاقي شغل وبتاع والحاله متحرطه بقى، وعملوا مسابقه اللي هي عايزين بودي جاردات وحاجات زي كده يكون عندهم خبره. فانا قلت ايه اقدم واشوف. فلما رحت هناك الراجل خد مني الملف كده وبتاع وقال لي ثانيه واحده هرجع لك. فراح ايه راح مع فايه فبعد كده راح They've got Miller locked up in that town, راح قال لي تعالى but we معايا. don't know his exact أيوة. location. اشتغل بقى ايه بدل في الشركات والحاجات دي خدنا اشتغل في البيت اصلا بتاع الراجل. اه اوكي تمام. فانا ما فهمتش ليه وما حبيتش، قلت اهم حاجه انا ما اسالش عشان ايه ما حاولش بعد ما يقولوا لنا ايه ما تقولوش لحد والكلام ده، واللي بيحصل هنا ما تقولوش بره والحاجات دي. اوكي احداث كانها فيلم بجد. ايوه انا ايه فاهم يعني عادي اكل عيش او بتاع. فالمهم ابتديت رحت بتاع اكتشفت بقى اتفرجت منهم مع الوقت ان الراجل ده عنده اولاد، والاولاد دول عايزين يموت عشان ياخدوا الميراث بتاعه. حبيبي اوكي علاقتهم ببعضهم مش كويسه خالص. تمام. وانا بقى ايه بحاول ان انا ايه يعني كان الراجل بقى عنده بنت. اوكي البنت دي بقى المفروض كانت هي اكتر واحده ايه يعني بتعاملني كويس وكده وطيبه. فهي المهم ففي وسط الكلام كده قالت لي انت اصلا متخرج؟ قلت لها انا متخرج اصلا في الطب وكده بس مش لاقي شغل مش عارف اشتغل دكتور. فراحت قالت لي طب لا طب ما مالكش دعوه انت بالحكايه دي انا هتصرف وكده. راحت قالت لي ممكن تجيب الشهاده. فانا بقى ايه الفكره قالت هي للراجل حاجه زي كده احنا ممكن نتفق. الراجل كان متحمس برضه للفكره الراجل الكبير اه لان هو كان شغال في حاجات قانونيه بيحتاجوا فيها دكاتره وبتاع. كان كل اخوات البنت دي دكاتره وقرايبهم وكده ومستولين على المطار حاجه زي كده بيشتغلوا في حته كبيره يعني فاهم مستشفى كبيره كده طبعا المطار حاجه كده. عايزين بقى واحد تبعهم برضه مخلص فيهم يشتغل معاهم ففي راجل اللي هو علاء مرسي بقى اللي هو الدكتور الكبير قال طب على الاقل انا هعمل له تيست بسيط كده. فهم بقى يعني هم بقى ايه بيعملوا لي بقى تيست بقى ايه وانا مش واخد بالي بقى. فانا ماشي معاها في الجنينه كده فتلاقيت واحد راح واقع وبسمع قلبه بقى قلبه مش شغال. فانا رحت بقى شغال السي بي ار بقى. اه السي بي ار الجديد اصلا مفيش نفس كبير. اوكي مغيرين الرقم ها كنت بديله اول نفس ورحت شغال بقى السي بي ار ورحت جاي بديله نفس الثاني راح صاحي بقى. حسيت بالقلب بينبض تحت. اه فانا قعدت بقى اعيط قلت مش عارف ايه. فشويه كده ماشيين اتلاقيت ايه بيقول لي الحق ده في طفل تاني عنده محتاج سي بي ار. لقيت بقى طفل رضيع بقى فاهم انت اللي هو ايه وايه بقى. فانا ماشي مع بتاع كده لقيت 3 اطفال رضع وواحد نايم على جنبه كده قال لي جيس وان. فانا رحت داخل بقى رفع بقى وشغال بالصباع اللي هو ضربة الصباع. ايوه ايوه الصباعين ايوه وبديله بقى النفس ماما قلبه ما جاش. راح داخل لقيت واحد تاني كبير راح تعمله راح شغال. فالبنت راح سقف فيك كده قلت له برافو هو حلو ايه يا عم ده مسلسل ده.
اوكي. المستشفى بقى كانت عباره عن هم اصلا بيشتغلوا في اداره الاعضاء. ايه يا عم فيلم الاكشن ده. مش عارف اصلا فيلم، انا عارفين اللي هو فيلم واللي فيه ممثلين اصلا، يعني اللي معايا اصلا الفيلم مثلا ايه اللي هي الممثله نور مثلا، مش عارف ايه وكل الشيء. والله كان حلم ممتع يعني، قعدت اتفرج عليه. اتفرج على الحلم. طب استنى انا احضر الحلم ده. اه والله انا بقالي كتير اصلا ما حلمتش بالافلام والله. والله بقالي ان الواحد بقاله كتير ما اتفرجش على الحاجات دي. هاتولي تاني اللي هو حلم تاني. حطولي حلم اجنبي بقى. طب عارف لما تصحى في الحته دي وتخش بالأوضة اللي على الشمال دي. ما استنى، انا عايز اشوف الراجل صاحبي ده فين. انا عايز اطلع فوق السقف دلوقتي، بس اطلع يوديني فين الاول. لا مش بقى ده نصحى على الأرض ونخش لهم الباب ده. استنى يا عم بقى. هتلاقيهم مخبيينهم الباب ده اللي عليه عندك الكتير. اه في سلم اهو. عايز اكشف فيه جنود تانيين مش شايفهم ولا حاجه. هو شكله في المبنى اللي هو فيه جندي فوق ده. ايوه ما هو بيقول لي ايه. طب هطلع له ازاي بقى؟ بس في واحد شافني قبل كده، فدي المشكله اهو. اوبا. طب ما تصحى تعرضوا على الحته دي. انا سامع صوت حد. بص انا عايزك تنزل من على السلم وتصحى على الارض وتخش من البوابه دي. انا سامع صوت حد، استنى. رجلين حد. استنى يا عم. دول اتجمعوا عليا يا عم. اتفضحت خلاص. ده طلع لي فوق السلم يا عم. استنى، هو في مسدس على الاقل. المسدس ده عندي مشكلة. حبيبي يا عم بيبعتولي قنابل. استنى يا عم اشوف ان استخبى في حته. طيب استنى هما قتلوا صاحبهم يا عم. هما قتلوا كويس، ريحوني. هنا مفيش. هو محدش شايفني. محدش شايفني اصلا. مش عارف هما بعتوا القنبله دي على اساس ايه اصلا. يا ولاد محدش شايفني. اوه رموا لي قنبله. وهرب على فين؟ دي المشكله. استنى. في حد اصلا يعني.
ده اهو. حبيبي انا عيد المهمة دي يا عم. بعد كده ما ينفعش الفضايح دي. ده هيدولي درجة خرا عشان اتكشفت كده. لا لا عارف عبده We don't know Miller's exact location, so you'll need to do a little intel gathering first. Take a look around Vialo Village. انا دخلت لهم من الجنب اللي ورا خالص. خش من نفس الكلام عبده واسحب من عند البوابه. بدل ما نطلع المبنى تسحب من عند الايه. حبيبي ده منورين الحتة. ده نوركو يا باشا. خش المبنى عبده خش المبنى نفسه. انا بس النور بس يعدي بس عشان الواحد الباشا ده عمال يكشف لي بنوره. خلاص النور عدى. هو صاحبك راح فين ولا ايه؟ بيكلم واحد صاحبه تاني. خش على المبنى على طول عرض. بص اسحب من الحتة. خش على المبنى وانت بتسحب مش هيشوفوك. يعني اسحب خش من جوه. اسحب عرض من الحتة. خش على المبنى اللي هو اللي كانوا واقفين عليه العساكر. هو في كذا مبنى لما تطلع اسحب على عرض. اسحب حاجة هنا هتفيدك. زي ما انت عايز اهو بسحب. على الأرض خالص. على الأرض خالص. هو على الارض خالص اهو. لسه ما وصلتش. بس ايوه خش. اعمل القبض واسحب تاني على طول. حبيبي ده عدي واسحب تاني على طول. Знаешь о недавнем рейсе? Да, на Россию. Во внук. Пришла открытка, который летел этим рейсом. Что? Но ведь... Он отправил ее еще до вылета. Просто она только пришла. Точно. Еще до катастрофы. Но я слышал, что по крайней мере один человек выжил. Не может быть! Наверное, еще просто тело не нашли. Самолет загорелся в воздухе. Никто не мог выжить после такого. Мне жаль. Пока. Пока. بس اسحب عشان لو حد قدامك ولا حاجه تظهر بس. لا ما يشوفونيش بس. شوف كمية الجنود دول. عشان كده بقول لك اسحب على الارض. خليك على الارض. انا ممكن اجيبه ده دلوقتي واسلل عليه كده. بس التاني يبعد بس شوية. بعد. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. هات المنظور بتاعته. انا المبنى ده انا عايز اتسلل. خش بقى.
ايوه هو ده اهو. اهو يا عم لقيت صاحبي اهو. اتفرج بقى. God. No more use for me, huh? Cause it's me. I'm here to get you out. يا صاحبي. Snake. They do something to your eyes? No, it's just bright as all. Took you so long. We'll talk, but not here. You've secured the target. I'll send the chopper to get you out. Make your way to the RV. You can check the location on your iDroid. You look well. المشكلة مش هينفع. Age hasn't slowed you down one bit. Not so heavy anymore, right? ده نفس الطريق. Magic words, boss. I've been waiting 9 years to hear them. Kept you waiting, huh? Save for old time's sake. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. لازم اجي هنا. مفيش وقت ولا حاجة. لا ده مش وقت، ده مش وقت. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. هو ده ال LZ. هو ده المكان اللي هنتقابل فيه. قول لي ان هيجي هنا. ده جاي هنا. This is B-Quad. Have arrived at LZ. Will stand by. That's a type of medicinal plant. Bring it back to base. It's sure to be useful sometime. تعالى يا حصان. هو مصاب بقى ومتعذب بقى وحركات. فين Ahab, do you read me? This is B-Quad. There's a gas covering the LZ. We can't land. Pulling back. Gas. It's them. Boss, watch out. It's the skulls. Don't let them find us. Boss,
Whatever that mist is, it's all around you. We can't see through it. I'm changing the RV so it's outside the mist. Get over there. The chopper will be waiting. دول قدامي حبيبي. حبيبي Run, boss! You've got to lose him! بجري. هلا حبيبي وراي. طب اروح فين؟ اروح فين؟ ما هو لازم اشوف الهليكوبتر رايح فين. This is Pequod. Arriving shortly at LZ. This is Pequod. Have arrived at LZ. We'll stand by. ما عشان مش شايفين ومش عارفين ينزلوا فاهم. نط يا حصان. كلهم قصة كده شوية ساي فاي. ايه ده في جنود هنا. مالناش دعوة جنود ولا بطيء. The mist is cleared, and it looks like they're gone. Those things. That's the unit that attacked us before. They came at us real fast in the same kind of mist. Our men, survivors from 9 years ago, were wiped out in minutes. I don't know what they want. All right. Put No Miller in. mistake. خلاص خلاص وصلت يا عم. Gaining altitude. اتفرج بقى. سي ادولي. المسلسل الاول خلص. الحلقة الاولى خلصت. الدوكسي عليها؟ ايه؟ الدوكسي؟ ادولي سي يا عم. اه يا عم ده في ناس افشخ مني بكتير. That's where our new home is now. Hey. That was some operation we had, huh? 9 years ago. Carving out our own world. Making our own future. And they took it away. ايش الفيلم يا عم؟ I'm gonna rebuild it. Make a new place. Together. That we can call home. Yeah, we were dogs, all right. Slinking around out of Cypher's sight. Digging up whatever kind of dirty money we could find. You name it. We did it. You see this? Diamond Dogs. Our new home. The phantom of our former selves. Triumph. Death.
We weren't allowed either. مش هقدر اوصل معاك. Yeah, مش هفهم. I remember it all. شايف الصورة دي؟ شفت الكلب بتاعي. البوبي بتاعي البوبي. جاله ريبيس واتسعر. وبدأ يهاجمني. هو اللي سلمني الجنود التانيين. دي بقى بيفكرك باحداث الجزء اللي فات، ايه اللي حصل في الاخر يعني. سنايك. كمية متفجرات بنت مكنكة. هات يا وسع بقى. ايه ده رموها من البتاع؟ من مقامات المجانين؟ وين الراجل ده؟ الجمجمة. ايوه هو اسمه سكال فيس، وجه الجمجمه. Snake. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg, and my arm, even my fingers. The body I've lost. The comrades I've lost. Stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm the one who got caught up with Cypher. A group above nations, even the US. And I was the parasite below, feeding off Zero's power. لا يا عم ده حته حلوه يا عم، اتفرج عليها، حته حلوه ما تفوتكش دي. ماشي. They came after you in Cyprus. In Afghanistan. Cypher just keeps growing. Swallowing everything in its path. Getting bigger and bigger. Who knows how big now? Boss. I'm gonna make him give back our past. Take back everything that we've lost. And I won't rest until we do. Approaching Mother Base. Our new Mother Base. I don't know how long it'll take, but I'll make it bigger. Better than before. God. What should I do? Boss? Tell me. Tell me like you used to. Things have changed, boss. We pull in money, recruits, just to combat Cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work, and we answer. No greater good. No just cause. Cause. Cypher sent us to hell.
We're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. Dogs of war for 9 whole years. That ends today. Now you're not sleeping, and we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Let them talk. I can crush Cypher Boss. And you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. Boss, there's something I want to talk about. You came. This base belongs to you now. Make Diamond Dogs the force it deserves. Like any organization, we need good people, and we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out for you. To start bringing people in, use this. It's a Fulton recovery device. When you're in the field, use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. And we'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want. First, put them to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? It's an honor, boss. First, put him to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? First, put him to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? It's an honor, boss. Let's do this, boss. First, put him to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? It's an honor, boss. First, put him to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? What's the matter, boss? That's one way of doing it. Now extract it. Good. Extraction complete. You can only Fulton recover someone if they're not resisting it. No dead bodies either. They don't make great recruits. The staff member you just extracted will be assigned to the team best suited to his abilities. See for yourself. Open your iDroid. Select staff management from... So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that'll support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. What's wrong? Go back to the mother base menu.
Select weapons items under the development heading. That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box? Doesn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Go extract a few more people. Boss, put the iDroid away for a moment. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC next? I'm ready, Show them how boss. it's done, boss. Try throwing them. It's the best way to knock someone out instantly. It's all right. There's no hurry. Just relax and try again. I'm ready, boss. I'm ready, boss. I'm ready, boss. I suppose that works too. Good. Extraction complete. One thing I should mention. A Fulton extraction won't always be successful. If the person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather's unfavorable, well, they could end up going missing. You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. If you want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. All right, extract the next staff member. Extract Let's do him. this, Use boss. any method you like. Start by knocking him out. Don't pull any punches. Boss, go for them, not me. Boss, now that we have more people on the R&D team, its level has gone up. They should be able to develop the cardboard box now. Open your iDroid. Select weapons items under the development heading. Now select cardboard box and start development. Just be aware that development requires funds. GMP. Watch we don't end up in the red. Development has finished. You can have the support unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. And there it is. Not sure what it's good for, but Miller said you know. Try it out. One last thing. The staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, you can stay around here a while. Give the men some practice. Just come pay me a visit. Boss, let's practice your CQC. Begin by grabbing it. Once you've grabbed someone, you're free to do as you like. Interrogate him, knock him out, kill him. Scratch that last one for now. Go ahead and knock him out. Let's do this, boss. Good. Extract the staff member.
Now... Now for fist fighting. Strike an adversary repeatedly to knock him out. He'll stay unconscious for longer than if you throw him. I'm ready, boss. Go on and extract him. Starting to feel like yourself again? The rest will fall into place with some time in the field. Go ahead and call the chopper from your iDroid. Arriving shortly at LZ. This is Pequod. On station at LZ. ايوه حماده لسه معايا. ملهاش رانك دي. I know you haven't been back long, but I prepared a list of missions for you. Open your iDroid. I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. I hope you're rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone.
The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. لازم.
محمد، انت لسه المكالمة بتاعتك ولا ايه؟ Your target is a Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Deshago Calais and eliminate the target. Say, boss, you see many animals in the field. Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? There's a reward in it for us.
Kontakt! Talk. Русский speak, please. Where are your Вы friends? говорите по-русски? He speaks Russian. What we need is an interpreter. The main principle of intelligence work is intel gathering. But that's a problem if you don't speak the enemy's language. We need a staff member with the interpreter skill to do a simultaneous interpretation. Враг! Прошу поддержку! You gonna extract him? He's coming too. Roger that. Those materials have already been processed. It may not be much, but we can use them straight away if you bring them back to base. At the objective. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. We can use compounds from plants to make medicine or poison for use in new weapons and equipment. Take a look at the plants list on your iDroid to see which ones we need. Then go find them if you get the chance. It'll keep the staff happy too.
The target is camped out in that village, dressed as an ordinary soldier. The target is camped out in that village, dressed as an ordinary soldier. Speak. Where are your friends? Я не говорю по-английски. Отпусти.
extract him. Yo. Что это?
That's the target.
extract him? Subject on board. Leave the rest to us. Coming too. Roger that. Extract him.
subject on board. Leave the rest to us. You gonna extract him? A dumpster. Looks big enough to hide somebody. You could stash a downed enemy in there, or hide in it yourself. Just don't stand too close to me afterward.
Objectives complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Don't hang around. Yeah. Roger. Yeah. Yeah.
This is Pequot. Have arrived at LZ. Will stand by. Roger. Arriving shortly at LZ. This is Pequot. Have arrived at LZ. Will stand by. Mission complete. I know we can do better next time. How you feeling, boss? Getting used to being in the field again? Having choppers and a horse at your disposal is indispensable for operating in the wilds of Afghanistan. I've gone ahead and arranged for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. And you can also develop new equipment for D-Horse if you like. Use your iDroid to start development as needed. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own Aerial Command Center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options.
الو حماده رحت فين يا ابني؟ خلاص انت نمت؟ انت ولا ايه؟ وانا هخليك تمل بقى شويه نقعد نسمع كاسيتات بقى وبتاع. You were hospitalized in Dekelia, a British sovereign base area on Cyprus. It's part of British overseas territory that falls outside of Cypriot jurisdiction. You got moved from Cuba's Little America right into Cyprus's Little Britain. Why Dekelia? The UK and the US remain close allies. The last place Cypher would think to look for you is inside their own system. That's what kept you safe in British military hospital for 9 years. The safest place from a whale is inside its own belly. You were a regular Geppetto. Well, it wasn't Pinocchio who led me out to safety. So who was that guy? Cypher went so far as to attack British territory, burning their own ally. That's how badly they wanted you dead. He said I was in a British military hospital. But the doctor had a Greek accent. They hire locally. Easier to trust them. Dekelia is also home to Greek Cypriots, after all. What about the Turks? They haven't returned to the south. Not yet. The Cyprus dispute is still a long way from resolved. The country is just as split as it was in '74. Turkish Cypriots in the north, Greek Cypriots in the south. Between them, the Green Line, the UN established. And Dekelia sits right on top of it. It does. Part of the buffer zone between the two groups. Another reason it was the perfect place to hide you. Easy to spot any outsiders snooping around. So how do things stand? Now, last year, the Turks declared that the Turkish Republic of Northern Cyprus is an independent state, though it's only Turkey that recognizes it. In the past, the Greeks and Turks lived side by side in the same villages. There are reasons to fight. Those came from the outside. Greece, Turkey, Britain, America, they all had their own stake in pitting the two sides against each other. But once you spark something like this, it's impossible to control. Both sides build up grudges like debt, without the foresight to see that each act of revenge just fans the flames. And then it's too late for other nations to rush in with peace talks. The embers keep on smoldering. Each nation's arrogance only breeds anarchy. The world is paralyzed by this hunger for revenge. Cyprus is no different. You're up. We're changing ships? We can't go sailing the Suez in a whaler. The Suez Canal. When did they reopen it? Not long after you were attacked. Once they finished sweeping it for mines after the Arab-Israeli conflict. Can you stand? We're going to transfer to a container ship for passage through the Suez. Our destination is Pakistan, Afghanistan's neighbor to the south. There, we disembark and head via Peshawar to the Zero Line, the border. We'll travel to the Khyber Pass by road. And then? We continue on horseback. Afghanistan's main roads are under Soviet control. We'll need to go around them. It'll be all narrow, winding paths through the mountains. We'll do better on horseback. It's a local guerrilla tactic. They use the higher ridges to avoid air recons. Then they charge down the mountains for ambushes. The Soviets still haven't devised a counter-strategy. Our time frame is only half as much as we really need. It's gonna be a tough march. Better horses than boats. Well, it'll make for good physiotherapy. Take the time to get used to that new arm. While the Soviets have indicated they are not participating in the Los Angeles Olympics, primarily because the United States has made no attempt to guarantee the safety of the Soviet Union's athletes, the United States is increasingly demonstrating the issue has nothing to do with its preparations, and in fact this is retaliation for the Western nations' boycott of the previous Moscow Olympics. That concludes today's news. That's quite some news. The Soviet Union not attending the LA Olympics? Yeah. Andropov's death has changed some things. They're calling it revenge for the Western boycott of the Moscow Olympics. Countries boycotted the Moscow Olympics? Yes.
in protest of the Soviet Union's invasion of Afghanistan. Over 50 countries were absent. It's too bad I didn't get to see Yamashita's judo. When the 40th Army crossed the Amu River 4 years ago, détente went right out the window. The U.S. Congress chose not to ratify SALT II, and Reagan's hardline politics won him the presidency in a landslide. According to him, the Soviet Union's an evil empire. A second Cold War. And there's been no end to regional conflicts and civil wars. Lebanon, the Falklands, Grenada, Iran, Iraq. The story never changes. Egypt and Israel did sign a peace treaty. But then the driving force on the Egyptian side, President Sadat, was assassinated afterward. Apparently his actions were considered a betrayal of his fellow Arabs. Islamic extremists? Yes. Fundamentalist extremists have been responsible for some bold acts of terrorism in recent years. We've had extremist students in Iran take U.S. embassy workers hostage, and suicide bombings in Lebanon. Over 300 foreign soldiers stationed there have been killed. The countries have yet to develop an effective means of dealing with terrorism. Afraid of losing their own men, they've pulled their forces out, handing private forces a golden opportunity. Private forces? Small armies with no national affiliation, working for the highest bidder. That's right, they got the idea from you. After Mother Base went down, they began spreading to meet the soaring demand. Miller's organization is just one of many PFs now. The entire world is after you. But at the same time, it needs you too. Miller told me about what happened in the Caribbean 9 years ago. You do remember Miller. You'd formed a private army with him. An army with no allegiance to a nation. I remember, but... I see. You're not sure what's fact and what's a fantasy caused by the coma. It's still all a mess, huh? All I can do is tell you the facts as they were told to me. I've gone easy on you up until now, but this is where the hard stuff begins. 1974, the year before you entered your coma. You were in Colombia, operating with a small unit of men, basically mercenaries. Miller was among them. Miller was trying to find a way to turn his and your talents into a line of work. He was looking to start a business where you would fight on behalf of others around the world, those who needed military force. But the reality was, at that time, you didn't have enough gear to equip your own men. Then Miller came across this client. It was a huge job he was offering, but you had a shot at pulling it off. You accepted it and headed into Costa Rica. The client even threw in an offshore facility in the Caribbean. The Mother Base, that would be your new base of operations. Miller sure did have a head for business. As your mission went on, your unit grew and grew. More weapons, more money. Before you knew it, you were commanding 300 men. As the organization got bigger, your military powers swelled to match. It got so the international community couldn't afford to ignore you. You were just too damn successful for your own good. You, your men, had worn out your welcome. Everyone was out for you. East, West, First World, Third. It was only a matter of time before someone took you down. And that was XOF. Officially, they're an anti-terror unit under the CIA. In reality, they're Cypher's private strike force. They lured you to Cuba using Chico, the Nicaraguan revolutionary kid, and Paz, a mole who worked for Cypher as bait. While you were gone, XOF, posing as a nuclear inspection team, stormed Mother Base. At the same time, C4 they placed on the strut legs went off. The whole thing went down in minutes. XOF. Kisses and hugs followed by a big FU. All because of Miller's blind spot. A back door into Mother Base no one suspected. You remember a certain scientist. Huey was responsible for bringing the inspection team on board, giving the enemy a perfect opportunity to hit you at home. You were returning from Cuba when it happened. Mother Base came damn close to taking you with it into the Caribbean. Those of your men out on assignment returned right away. They refused to believe the wreckage in the water they found was Mother Base. But they checked the coordinates again and again, until reality finally settled in. You were supposed to die that day. That was XOF's primary objective. As far as most folks know,
You did. The first doctor to see you wasn't even sure what he was looking at. Before they'd even finished operating, your men moved you to that hospital in Cyprus. It was a woman named Eva who arranged that. Rings a bell, huh? Most men in your condition would have been written off right from the start. But you survived. You went straight down to hell, and they pulled you out. Your eye wide open. Full of venom. The days of naked Snake are long gone. Welcome back, Venom Snake. This world still needs you. Here, Snake, try this on. A prosthetic arm. Yeah, Miller was calling it the arm that wasn't there. The physiotherapy's going well. Your arm's bulked up enough for it to fit. There. Perfect. A little time with it, and it'll work better than the real thing. What do you think? Huh. I can still feel my real arm. Well, you better get used to this one quick. You have any pain? Every now and then. Where? My fingertips. My left fingertips. Sounds like phantom pain. Your brain still remembers your old hand. Yeah. What about your vision? Can you see okay? Yeah, at the moment. Now, the shrapnel in your skull is pressing on your optic nerve. I'm told any hard impact could have an effect on your visual cortex. Yeah, the doctor mentioned that. Your brain might process visual information incorrectly. In other words, you could have hallucinations. You might see things that aren't there, or not see things as they really are. You experience any of that? I think so. When? Right after I wake up. Colors look faded. Colors, huh? Well, that's not a major concern in and of itself, but it could mean the difference between life and death in the field. You'll need to watch out for that. I will. All right. You should continue your physio. We'll be arriving soon. It's the last chance you'll get. Ocelot. I hear they started calling you Shalashaska in Afghanistan. What's that about? You know the term Sharashka? It's slang for a suspicious, hastily thrown together organization. The word became associated with a type of forced labor facility in the Soviet Gulag system. OKB scientists and engineers who'd been convicted of crimes were sent to a Sharashka for forced R&D. The Sharashkas were supervised by Lavrenti Beria of the NKVD, the secret police, under the official name 4th Special Department. Forced research? That's not very different from what we do here. Diamond Dogs is different. Everyone here believes in you. Regardless of where they came from or why they're here, they revere you. And they're fighting because it was their choice. And if it wasn't, they'd leave? Who knows? That's our reality here, whether it's real or not. If there's another truth, I don't want to know it. All that matters is that's the concept that's taken shape in their heads. The traces of a group ideology, our superstructure, to put it in Marxist terms. All right. Go on. Right. So anyway, at some point the enemy started calling me Sharashka. This was after the war in Afghanistan broke out. While I was keeping an eye on you in that hospital, I was also heading up interrogations here. The men I broke gave up their comrades and families, everything they wanted to protect them most. No real cause for it. I just let myself get caught up in the old Russian pride. And suddenly I received the honor of becoming Special Interrogation Advisor to the forced labor camps. But the more men I interrogated, the more people saw me as just that, the interrogator. It helped cover my real objective of keeping you safe. You went that far for me? Far enough to keep you alive. I ended up being pretty well known among the Afghan guerrillas. Some of them would have seen me on the battlefield, and that's how I got the second half of the name. Shashka. It's a sword, a type of saber from the Caucasus. Russian dragoons and Cossacks carried them into battle. Now, the Russian Empire had a general by the name of Fyodor Arturovich Keller. His bravery earned him the nickname Russia's Greatest Shashka. Someone must have known about that, because somewhere along the line, Shashka got stuck on the end of Sharashka. The guerrillas were using the name amongst themselves, and by the time I got to hearing about it, pronunciation had wound up as Shalashashka.
So, half gulag, half hero sword. Is a perfect fit. But you see how rumors and ideas about people can get out of hand fast. Once you create a character and put it out there in public mind, it warps and twists with every baseless rumor. And before you know it, all people see are phantoms. In my case, it works out just fine. I'm plenty used to working under aliases.